приглашаю на сцену могучего Крикса, неподражаемого Ману Беннета! Аплодисменты! На здоровье. Грибоядов. Mushroom eater. But anyway, it's such a wonderful opportunity to be in Russia. Такая отличная возможность оказаться здесь, в России. Yeah, I come from the other side of the world. You know, I come from New Zealand. Я приехал из Новой Зеландии, из другой части мира, на самом деле. And you know, the world is full of strange media. А в мире полно много странных медиапроектов. And you know, translation of people, I don't think you can ever understand until you visit and come to a country. Я думаю, что вы никогда не сможете понять народ по каким-то переводам, пока вы не приедете в саму страну происхождения. And I see the strength and beauty in your eyes, and it's such a privilege to be here to find out for myself about Russia. Я вижу искру красоты в ваших глазах, и это так замечательно быть здесь и узнать побольше о России. And as your guest, I invite you to New Zealand. И как ваш гость, я приглашаю вас в Новую Зеландию. So now I'm going to ask you a few questions, and after this, we'll let the guys ask questions. Yeah, sure. Let's get comfortable. Ну что ж, друзья, я буду говорить на русском, чтобы вы все понимали. А мистер Ману все будет переведено. Первый вопрос. Вы в первый раз в России? Впервые? Как у вас впечатление? Как вам здесь? Is this your first time in Russia? What's your impression of our country? How are you here? Well, you know, originally I was meant to fly back to New Zealand to get my visa to come to Russia. Изначально мне нужно было прилететь сначала в Новую Зеландию, чтобы получить визу для того, чтобы прилететь в Россию. But I was doing similar conventions, and I got offered one in Rome, so I had to go to Rome 2 weeks ago, and this interrupted my being able to get a visa. Но мне пришлось полететь в Рим 2 недели назад на подобную конвенцию, и это немного помешало моему получению визы. So my manager sent me to Helsinki to catch a cruise ship from Helsinki to Saint Petersburg. And this way you get a 72-hour visa waiver. В общем, мой менеджер организовал мою поездку в Хельсинки, чтобы я на круизном корабле приехал в Россию, в Петербург. Через 72 часа дается какая-то транзитная виза. And I have to tell you that boat trip from Helsinki to Saint Petersburg is just one big party. И дорога из Хельсинки в Санкт-Петербург — это просто одна большая вечеринка. Hangover, right? Oh, I ended up singing karaoke with a Russian death metal singer. В итоге я пел в караоке песни death metal на русском языке. We did Stairway to Heaven, if you can believe it. Highway to Hell пели. No, Stairway to Heaven. Stairway to Heaven. Stairway to Heaven by Led Zeppelin with a Russian death metal singer. I was like, there's a lady who's sure all that glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. And then it was his turn, and he went, when you get there, you know, if the stores are all closed, with one word, I can get what she came for. I was like, whoa. Да, прошу прощения, тут говорилось о том, что караоке пелось вместе с русским исполнителем death metal. Наш второй вопрос. Мы уже услышали, вы с Таби поздоровались, и потом вы вспомнили mushroom eater. Какие еще слова на русском вы знаете, чему вас успели научить ребята? Which Russian words did you manage to learn so far? None. No, to be honest, Никаких. I kept on saying it to myself that I'm going to learn some Russian. I'm going to learn some Russian, so that when I could come here, at least I could say hello. My name is Manu. Where's the vodka? Better stall it.
На самом деле я... Are there really bears? Like, where can I find a bear? But You know, only at the zoo. They only I have traveled to so many countries in the last 6 to 8 weeks. I did a convention in Brussels, then Vienna, then Copenhagen, then Warsaw, then Rome. And, you know, one thing about what I do as an actor is I get this incredible opportunity to see the world and to visit different countries. Я продолжаю себе говорить, что я должен выучить русский язык. Я должен выучить русский язык для того, чтобы хотя бы сказать: «Привет, меня зовут Ману, дайте мне, пожалуйста, водки, где тут есть пиво». Вот. Но, к сожалению, все еще пока не выучил слов многих. И за последние 6-7 недель мне удалось побывать в разных странах, на разных конвенциях. Я бывал во Вьетнаме, в Копенгагене, в Риме и прочих странах. И одно из преимуществ того, что я актер, в том, что я могу посетить очень много стран, узнать очень много нового. So, next question. Вы снимались в знаменитых фэнтези-фильмах и сериалах. Это «Стрела», например. «Стрела» может считаться sci-fi серией. Но что вам самому ближе, фэнтези или sci-fi? You start in fantasy films and TV series, as well as in sci-fi. I guess you could say that about The Arrow from CW. And what is your personal favorite? What do you prefer, fantasy or fantastic films or series? Fantasy or sci-fi? My favorite role, my personal favorite role was Crixus. Yeah, you know, without a doubt. You know, for me, Arrow is, how would you say? I enjoy doing Deathstroke, but only because he's against the system. You know, Deathstroke is a character that is made of grey matter. You know, he is a man that struggles morally, whilst knowing there is things to do in terms of having to fight and uphold justice. He falls to the light and the dark as any man does in this situation. And I like these characters. Crixus was the same, but I think Crixus had such a beautiful story, arcing story, you know, strong and roaring and powerful, but then also very delicate with Navia, you know, touching fingers and being like a man who's a romantic as well as a man who is a soldier. And I think this is in every man. Every man's struggle in life is to be the man who has to be the soldier or the man who touches the fingertips of love. These are the two extremes. And I think with Crixus, this journey was so well created. Окей. Моя любимая роль на данный момент — это Крикс из сериала «Спартак». Могу сказать, что играть в «Стреле» в принципе интересно, хотя бы потому, что персонаж Deathstroke гангстер. И он получается таким серым персонажем, который постоянно мечется между добром и злом. У него постоянно существует некий моральный выбор о том, совершать ему какое-то убийство или нет, что нужно сделать, что-то, идти против морали и прочее. А вот с Криксом очень интересный момент в том, что это персонаж, с одной стороны, воин, солдат. Он борется, он идет сначала против Спартака, потом ведет восстание вместе с ним. Но в то же время он имеет вторую сторону, романтическую, когда он в отношениях с Невией, когда они мягко касаются друг друга пальцами. И я думаю, что в мужчине это главное — быть вот и тем, и другим, и воином, и вот таким вот романтичным, мягким человеком, который может и с девушкой романтические отношения выстроить и страну защитить. Speaking of Crix, the next question is connected to it. Говоря о Криксе, можно без преувеличения сказать, что роль Крикса, несмотря на то, что у этого персонажа есть под собой историческая основа, эту роль можно считать ролью супергероя. И вообще, как вы поддерживаете такую впечатляющую форму? I guess we could say without exaggeration that Crix, despite the historical base, is a superhero character.
So, how do you maintain this incredible physical shape? Which, well, you know, this television show was more of a professional sport. You know, having to fight as a gladiator, which my role was predominantly in fight scenes, there was a lot of fitness, definitely a lot of fitness required. And we spent maybe 6 to 8 weeks before we started filming. Every season we'd spend 6 to 8 weeks just training, training, because especially with our sword, we can go, you can go that far. На самом деле весь сериал «Спартак» — это какой-то фитнес-забег, потому что мы все боремся как гладиаторы, а это было основной задачей моего персонажа Крикса. Поэтому все где-то за 6-8 недель до съемок каждого сезона сериала проводили в тренировках и готовились, приводили себя в физическую форму, да и, собственно, во время съемок сериала это было что-то вроде постоянного фитнеса. Especially with the sword work, you know, because one thing we were very proud of in New Zealand is that we did all of our own stunts. You know, in America and Canada and places like this, they have stunt unions and they make you stop. They say the actor has to stop and the stunt guy steps in. Очень хорошим моментом в этом сериале было то, что все трюки мы выполняли самостоятельно. Потому что в Америке такого не делается. В Америке всегда есть дублеры, и до какого-то момента актер действует, потом ему говорят «стоп», и выходит дублер. И он, собственно, делает все трюки. А в «Спартаке» мы сами делали все трюки, поэтому все должны были быть в хорошей физической форме. You know, this idea of doing it over and over and over again, you know, if you're learning to box, you know, you must learn to slip all the time. You know, this is one of the most important things, is to see something coming at you and slip so it misses you, you know. You know, so when we were doing the sword fighting, sometimes the people would forget what their next move was. And unless you were very conscious in the space, as well as acting, you know, so it's like, you know, Spartacus, you know, and fighting, you know, and all of a sudden there's a sword coming this way instead of that way, you know, the slipper's got to change. And it's, as a boxer, maybe some men will know, you know, if you're in the ring all of the time, you become very relaxed, you become more relaxed, so that when it happens, it just, you know, it's just a natural reaction. See, we were actors that were being told to fight gladiator style. And I took this very seriously because we were representing men from 74 BC who actually really died in a very big struggle of slaves, you know. And I found that it was my responsibility to show all of the feeling of Crixus. You know, not just, hi, I'm Crixus. You know, not just playing some face to a camera. So, you know, when I was attacking the other gladiator, I was attacking the other gladiator. I'm a New Zealand Maori. Can you explain that and then get to the Maori? Даже взять, например, битву на мечах. Тут точно так же, как в боксе. Все боксеры должны уметь уворачиваться обязательно, когда идет удар, чтобы увернуться, чтобы удар не прошел прямо по человеку, чтобы не получить нокаут. И вот здесь точно так же, когда мы дрались на мечах, все учились уворачиваться. Всем нужно было уметь уворачиваться. Причем иногда во время съемок актеры забывали, с какой стороны они должны бить. И получалось, что идет сцена, я играю персонажа, и тут вместо того, чтобы пройти слева, удар проходит справа. И я должен, не выходя из роли, увернуться в нужную сторону, чтобы в меня не попал меч. При этом я остаюсь Криксом, и я при этом не теряю своего персонажа. Это как раз было интересным и сложным в этом сериале. И я подошел к этому делу очень серьезно. Нас, как актеров, попросили биться как гладиаторы. И я во время этих самых сцен, если я на кого-то несся, если я с кем-то дрался, то я дрался с ним по полному серьезу. А мы должны были представлять воинов из 74 года до нашей эры, поэтому, вжившись в этих персонажей, было еще легче отпустить себя и идти по полной. Thank you.
Yeah, Maori. You know, do you know the All Blacks, rugby? Do they understand? Do they know the All Blacks, the rugby union team from New Zealand, and they do the haka before the rugby games? Ребят, Да. речь идет о регби-команде из Новой Зеландии, которая делает боевой танец перед каждым матчем, устрашающий. This is like War dance. yeah, war dance. So before I would go into a battle scene, you know, a gladiator scene on Spartacus, I would always step to the side of the set and do the haka to myself. Can I show it? If you don't mind, that would be great, Yeah. just a little bit. Перед тем, как идти на гладиаторскую сцену, я делал для себя подобный военный танец, чтобы настроиться. Вот мы просим показать. Maybe some moves. Some Yeah, moves. guys. But I'll explain. The haka is to lift your spirit, because you know about war. I mean, all of Europe knows about war, you know, and sometimes young men, we get pulled into these wars, and you know, like at the moment that you walk into the battlefield, you know, you cannot be the person who lives at home watching television. You cannot be the person who's works behind the desk on a computer. All of a sudden, you have a gun in your hand and you're going into battle. And so the Maori have this thing called the haka, and the haka is the transitional point for a person, you know, like so that you leave yourself behind. Yeah, it helps to elevate the spirit of a man who needs to step into battle. This is the idea of the haka, a transitional war dance, so that I walk up and I go, I'm Manu. Hi guys, we're going to go into battle. And they go, no, you're not Manu anymore. You have to be the warrior. And so Maori will all stand together and do this war dance, and then we're ready. You understand? It's like the step to take you to there. And I'll show it to you, but you know, you'll sort of understand what it is. Я могу сначала вам объяснить, о чем я говорю. Это тип военного танца, который используется для поднятия боевого духа. То есть мы все понимаем, что такое война, и что там обычно могут оказаться даже молодые люди, которые вот просто, вот они только что жили обычной жизнью, и вот война, вот над тобой уже летят орудия, над тобой занесено оружие, и нужно сражаться. И этот танец призван поднять военный дух. Ты не можешь быть на войне тем человеком, который сидит дома перед телевизором. Явное дело, что тебе нужно быть воином. И вот когда мы на эти гладиаторские сцены встаем, мы уже не актеры, мы уже воины, мы уже должны сражаться, и мы должны поднимать как-то свой боевой дух. Но я могу вам сейчас показать некоторые движения, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Громче, ребята, ну уже. Громче, 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 давайте. It's getting hotter and hotter. Man, that was awesome. Thank you, thank you. I'm literally shaking. That was awesome. Awesome. Thank you very much, guys. Guys, would you rather? Thank you, Manu. Well, you know, I always lose my voice when I do this, but Я всегда использую свой голос во время этого. you know, the idea was to leave, and then you'd go into battle. So you couldn't put too much energy into it. И после этого вы Otherwise идете you would биться, поэтому в это нельзя вложить слишком много энергии, чтобы ее потом не осталось. But when you do this with like 100 other men, Но когда вы вместе с тысячей других мужчин делаете это же самое,
it's really a hugely elevated kind of feeling. Quite amazing, yeah. Это очень здорово поднимает боевой дух. You know, just by sitting here and watching you do it, I felt it. I felt that my spirit was like... Я сказал, что когда Ману делал свой танец, это было настолько энергично, что прямо хотелось встать и присоединиться. Ну, по крайней мере, мне. Не знаю, как вам, ребят, вам как было? You raised up there. So next question. Well, you know, I know back in history, you know, Leningrad was so hardly fought for by the people of this city, you know, and so I acknowledge, you know, I was watching some videos at the hotel last night of some World War II footage, and yeah, there's a great honor to the people of this city for prevailing, you know, and being so strong. You're full of warriors in this city. Yeah, full of warriors. Я знаю из истории Ленинграда. I know that battle was men and women. Yeah. So well done, you know, well done. Я знаю из истории Ленинграда, что этот город очень долго находился в осаде, и он все-таки ее выдержал. Прошлой ночью я смотрел много фильмов на эту тему, и я хочу сказать, что я впечатлен тем, какие в этом городе живут воины. Молодцы за то, что это все пережили, прошли. И мужчины, и женщины. Все настоящие герои. Это потрясающе. Shall we begin? So, I'll ask next question meanwhile, okay? You told us about Crix and Deathstroke. Ну, прошу прощения, я же вам рассказываю. В общем, вопрос следующий. Опишите свою кинороль мечты. Мы уже говорили про Крикса и Deathstroke, но, может быть, вам когда-то хотелось сыграть уже существующего киногероя или просто есть какая-то идея для будущего персонажа? So we talked about Deathstroke and Crix, and maybe you could describe your dream role. Maybe you wish you could play a character that is already exists, or you have some ideas for future films, maybe. You know, I've got a commitment. I've committed myself to the idea of not following this journey as an artist. To be exploitive. Do you understand this? Я пообещал себе как артисту не следовать этому пути, не ставить перед собой какие-то определенные цели и точки. You know, where I come from, you know, the Maori people who I represent, we have our own struggle, you know, to maintain our dignity. And you know, there's a lot of stereotype that comes out of Hollywood that I think needs to be addressed. And I kind of want to find a way of being involved in storytelling that's more inclusive globally than just being these fantastical hero stories that come out of, you know, I feel like Crixus had this sort of essential quality that made sense to people. And when I travel the world and people say they watch Spartacus and they saw these struggles from that particular television show, then I appreciate what they're saying about the quality of this role and this series. But for me, it's I'm at a point where, you know, I could take a film or I have to think about the next kind of series. And to be honest, I've been involved in fantasy and certain things, but I feel that film and television can be responsible for so much more change. You know, and I'm trying to look at my career as though
maybe I could be involved in really wonderful new modern films that talk about now, that talk about the issues that we face on this planet, right? Not trying to be too heavy, but it's essential that art, for me, is a kind of a medicine, and I'm looking for good medicine, not more poison for the mind, you know, yeah. Я представляю народ Мауи, и, собственно, там, откуда я родом, у нас есть своя гордость. И несмотря на то, что вокруг Голливуда есть очень много стереотипов, о которых следует, конечно же, сказать, но я считаю, что фильмы должны говорить что-то, нести мысль, рассказывать историю. Нужно мыслить глобально, а не так стереотипно по супергероям проходиться, как вот, собственно, в Голливуде бывает. Многие люди подходили ко мне как раз в образе Крикса, находя эту глубину. История Крикса, которая понятна всем, они смотрят сериалы, подходят ко мне и говорят, как им нравится «Спартак», как им нравится мой персонаж. Они говорят о том, что они поняли идею, которую я пытаюсь донести, и это для меня главное. Я могу сняться в фильмах и сериалах, фэнтези и прочих, как супергерой, как герой, но мне кажется, что фильмы могут и должны просвещать людей, они должны быть хорошей медициной. Для меня искусство — это медицина, и она должна быть хорошей медициной, а не ядом, который отравляет людей. И я хочу изменить мир, я хочу поучаствовать в будущем в фильмах, которые помогут сказать о нынешних проблемах, изменить что-то в мире. Ману, вы снимались в проектах, которые были очень масштабными. И такой вопрос. Каким был самый трудный лично для вас момент в съемках? Психологический или это был какой-то сложный каскадерский трюк? Что было самое сложное за историю вашей работы? You took part in a massive project. Which moment of shooting or preparation for the set was the hardest personally for you? Maybe some physical moments, maybe psychological moments. Could you tell us about Stunts it? or... Are we talking, which project? Azog was a very, very interesting and difficult character to create. Firstly, because he was so big, you know. Азог был одним из персонажей, которых было очень сложно воплотить. Во-первых, потому что он очень большой. When I arrived on the set for Peter Jackson, you know, they gave me a green screen. You know, it was shot in motion capture, so they gave me this bodysuit, like a body sock to put on, you know. Когда я пришел на съемочную площадку к Питеру Джексону, они выдали мне серый костюм для того, чтобы снимать мои движения, а потом накладывать компьютерную графику. Но это выглядело как носок для всего тела. Green. Grey. No, it was grey. Yeah, grey. And but one coincidence was I have the same size foot as Andy Serkis, who played Gollum. And they bought me in the shoes, and they said, "Oh, maybe you want to wear these." These were Andy Serkis wore these for Gollum, but you two have the same size foot. So I went, sure, you know, and so I literally stepped into Andy Serkis's shoes, literally. Получилось, что забавное совпадение. У меня и у актера, который играл Голлума в этом же фильме, был один и тот же размер ноги. И мне выдали его обувь, сказали, может быть, ты наденешь его обувь вместо своей. Я надел его обувь, она подошла, и, получается, я буквально встал на его место. Ну да, есть в английском просто это выражение. Надеть чужие ботинки — это оказаться на месте человека, а здесь это получилось буквально, такая игра слов. But you know, Andy's interpretation of the Gollum character was diminutive, you know. So for him it was like, you know, my precious, you know, this kind of reptile thing, you know. So his performance was. Yeah, you can say this. Okay. Интерпретация характера от Энди была такой, похожей на рептилию. Ну вот, собственно, мы увидели демонстрацию. Это замечательно, но это совсем не похоже на Азгога. You know, but my character was a giant orc. Но мой персонаж огромный орк. And when I wore the suit out, they had a big screen that would show Azog. Like a bad video game version of Azog.
but it was literally the senses were reading me already and turning me into this shape. And so when I walked into the studio, I looked up and I walked like this, and because Azog's body was so big, if I just walked like me, the big figure went like... And I realized that I had to make him bigger, so I sort of had to walk like this. This kind of, you know, it was... В общем, когда я надел этот костюм и вышел на съемку, там был экран сверху, на котором изображался Азог. Причем он был как в плохой видеоигре, такой с ужасной графикой. И когда я двигался, с меня снимались все движения и передавались этому Азогу. И я видел, как он двигается так же, как я. И вот я вышел на съемки, начал двигаться, как я обычно двигаюсь. И получилось так, что Азог на экране двигался очень мелко, очень забавно и смешно, не так, как должен. Поэтому я стал двигаться более массивно. Со стороны это выглядело странно, но Азог стал двигаться более натурально. And like I had so little time to prepare for the role that they gave me the script the night that I arrived, and I had to film at 6 o'clock in the morning. And when I read the script in black, it was all in black speech. It was like they'd given me Russian to learn overnight and to go on a set and to speak it, which is impossible. It's not possible. So I said, listen, you will need to write the words on cue cards phonetically so I can understand, like, you know, like, ubaktil ubnakt. I mean, how do you say ubaktil ubnakt? So O-B, ob, naktil, N-A-K, what, and I would be walking around and there would be a person, like, on the ground like this with a cue card, and I'd be like, ubaktil ubnakt. And then some guy would be over here going, good, easy, good, no. And there'd be somebody else down there. But I wanted to make Azog, you see, when you play a villain, it's very easy to play the villain, like to play one-dimensional, like, I'm a bad orc. And I didn't want this for Azog. I wanted Azog to be a proud orc, just living in a sense of like a beast. So I watched Jaws. You know the movie Jaws? Dun, 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 dun. The shark. I watched this the night before I went down. I watched Jaws. And I based Azog upon a white shark, you know, just cruising in the water. Can I grab somebody up here? Kid, do you want to come up? Come on, come here. Get your foot up. You right? Поддержим ребят. Okay, so remember the first scene? Mr. Bennett, let me translate everything you said so far. Oh, yes, yes. Half of the audience couldn't understand. Okay. В общем, мне выдавали сценарий за ночь до съемок, и там было очень много слов на языке орков. И я должен был выучить это за ночь, но это было невозможно, потому что это как выучить русский язык за ночь и говорить на следующий день на нем. Это нереально, поэтому я просил написать на картонных карточках слова фонетически, как они произносятся. Поэтому во время съемок я переводил взгляд туда, где находилась эта карточка, читал слова, делал шаг и смотрел на следующую карточку, например, сверху, снизу и прочее, прочее. Так и проходили съемки. Но когда играешь злодея, это легко. По факту это кажется, что легко. То есть легко сыграть однотипного злодея, однопланового. Но я не хотел, чтобы Азог был таким. Я хотел сделать его многогранным. Я хотел сделать его гордым орком. Поэтому перед съемками я посмотрел фильм «Челюсти» и основал своего персонажа на белой акуле оттуда. И вот сейчас я покажу вам пример. And Jaws was so effective because you didn't see the shark until the very last second. И этот фильм очень помог, потому что вы не видите акулу до самой последней секунды. So when I asked, come down this way, kid.
I'm a model, do you know what I mean? And I Поддержим, do my little поддержим, step ну. on the catwalk. Okay. So, What the phrase? sorry, master, they got away. Master and the God Master, way. they got away. Yes, sorry, master, they got away. I'll point to you when the line comes. So, on the first scene, I said to Peter, Peter, rather than seeing Azog's face, can I have my back to camera? I don't know whether you remember in the first film, but the first time you see Azog, he's standing like this, and you can't see his face. Для первого же кадра, который мы снимали, я сказал Питеру: давай мы не покажем лицо Азгога, мы покажем его спину. И если вы помните, первое появление в первом фильме Азгога было снято со спины. Вы не могли увидеть его лица. And in that scene, this small orc, had walked in and was like, he looked at Azog and he was scared because he knew something horrible might happen. В этой сцене маленький орк, начинающий, будем говорить так, заходил в кадр, и он был испуган, он смотрел на Азгога, он знал, что что-то произойдет, что-то плохое. And so in order to try to get away from the audience seeing Azog's face, И для того, чтобы никто не видел лица Азгога, I asked Peter whether my wolf could be like sitting on the stair. The wag, the big white wolf, I asked whether it could be sitting on the stair so that I didn't lift my face up. I would pat it. Я попросил, чтобы Питер посадил оператора чуть поодаль на лестнице, чтобы я мог свое лицо поднимать, но его не было видно в кадре. Yeah, and the scene sort of went something like this. И сцена выглядела как-то так. Master, the God way. It's more slowly and louder. Громче говори. Master, the God way. And then I threw this poor little orc, and the wolves ripped it to pieces. Can we get a photo? Look. В общем, это выглядело так, а потом я выбросил его. So Thank you, now we're gonna take Yeah. few questions from the audience. Подожди. Ребята, Еще раз аплодисменты! аплодисменты, да. So now we're gonna take few questions from the audience. Yeah, sure. Ребят, сейчас вот номер один. Сейчас можно будет задать несколько вопросов из зала. Ты первый. Привет. Мой вопрос такой. Если Deathstroke из сериала «Стрела» сразится с Азогом из фильма «Хоббит», кто выйдет победителем из этой схватки? Спасибо. So the question is, if Deathstroke from the Arrow will meet Azog, who will gonna win? Have you ever seen Raiders of the Lost Ark? Raiders of the Lost Ark? Where they just pull the gun out? I think Slade would be pretty tactical. Like he'd go, and Slade would just go. It's tactical. Whoever's got the best weapon, you know. Вы когда-нибудь видели Слейда в действии? Он выиграет, потому что он тактик. Азгог пойдет на него со всей силой, а он просто выстрелит в него, потому что он тактик. Next question. Какая для вас самая эмоциональная была сцена в «Спартаке»? The most emotional, touching scene from Spartacus. Highly emotional. To be honest, my death scene. Yeah. Сцена смерти, если честно. But it wasn't about me. It was about Navia. Но мне было сложно не из-за себя, а вот из-за Navy как раз-таки. And this is what I mean about
the experience of war. Because sometimes you're not the victor, sometimes you're not the winner, sometimes you're the loser and you know you're going to lose, and regardless of everything that you've done, regardless of all the morality and the strength and the effort, life is life, and we're all going to die. And in the moment that Crixus was going to die, he knew it was going to be in front of the woman that loved him so much, Naevia. And in this particular scene, В этом как раз-таки страх войны, в том, что ты не всегда победитель, ты не всегда на стороне победившего, ты можешь проиграть. И бывают моменты, когда ты знаешь, что ты проиграл и что ты умрешь. И вот в этой сцене мой персонаж знает, что он будет умирать на глазах женщины, которая его любит больше всего на свете. И это очень сложно, это невероятно сложно. So when I arrived, it was such a big moment for me because the director said that my death scene would be the last scene they shot. Sometimes they shoot out of order, and your death scene won't be your last scene. It'll be the first scene they shoot of that episode or something. But the director said your last scene will be the moment that you die. That's it. We're going to wrap, and then everyone's going to come on and send you off from the show. И когда я пришел на съемочную площадку, режиссер сказал, что сцена твоей смерти будет снята последней. Иногда сцены снимаются в разном порядке, то есть иногда может сцена смерти быть вообще первой самой на съемках, но в этом случае мне сказали, что сцена смерти будет последней твоей сценой в этом сериале снятой. Now the girl playing Naevia, when I came onto set, I was so emotional that I had no decision. I wasn't thinking clearly enough and I was thinking, how am I going to die? Like, you know, like when you die in a movie set, you go, you know. I mean, there's all this kind of acting that you can choose to do, and I didn't want to act. The last moment for Crixus, I didn't want to act, but I couldn't quite find the quantity, the thought. What would be the thought? The last thought of dying. Когда я пришел на съемки, я был очень эмоциональным, и я не знал, как я умру. То есть в актерской профессии бывают такие моменты, когда нужно сыграть смерть персонажа, но я не хотел играть. Я хотел поймать это состояние, поймать свою последнюю мысль своего персонажа, что он будет думать в этот момент. Yeah, I really didn't want to act it. Я не хотел это играть. But I get there and everyone's saying, "Oh, it's your last day, Manu." Yeah. And I'm going, "Oh, yeah." And I'm talking to all these people. I'm thinking, like, can I be happy? No, I can't be happy. Я пришел на съемки, и все вокруг радовались за меня, говорили: «О, парень, это твоя последняя сцена, поздравляем!» А я говорил: почему я должен быть счастливым? Я не могу быть радостным. But the girl who was playing Naevia, I walked onto set and I saw her standing in the corner crying. Но девушка, которая играла Невию, когда я пришел на съемки, увидел, что она стоит в уголке и плачет. I mean, really crying. Реально плачет. Her father she hadn't grown up with her father. Her parents had separated when she was a child. This is the actress. And ее родители развелись, когда она была ребенком, так что она выросла без отца. And she hadn't met him until like maybe 2 years before this scene. И она встретила его где-то за 2 года до этой сцены. She found him in London, like. Она нашла его в Лондоне. But he had cancer. Но у него оказался рак. When she met him, and he died like 2 months before. 2 months before this scene was being shot, maybe 2 months. И он умер где-то за 2 месяца до того, как был вот этот вот день съемок этой сцены. And she told me that for her personally, playing this scene was so difficult because, one, her father was never going to see this scene. Secondly, that she had the feeling that this was loss, and this was the loss that she was going to put into the scene, the loss of her father, the loss of her guardian, the loss of her support. Она говорила, что для нее особенно сложно будет снимать эту сцену, потому что она собиралась, во-первых, эту сцену никогда не увидит ее отец, а во-вторых, она собиралась вложить в своего персонажа те чувства утраты, которые она получила тогда, чувство утраты отца, чувство утраты покровителя, любимого человека. And at this moment of realizing what she as an artist was going to choose to put into the performance, I looked into her eyes as Cynthia,
not as Navia, as Cynthia, my friend, the actress, who was willing to give up her full emotion in this scene and connect it to something like her father's passing, that I just looked at her and I thought, what a great choice. You know, and you know what? And all I did in that whole scene was not look at Navia, but to look at Cynthia, my friend. And she was crying, and she was allowing all of this natural emotion to come into her. And me as Manu, I went down. I remember being on my ground, and I got stabbed in the stomach, and I came up, and I remember just looking sideways, and I saw her eyes, and I just sat there, and I just looked at her face. И в этот момент, когда мы снимали эту сцену, я смотрел на нее, я играл не с Нейви, я смотрел на нее как на Синтию, на моего друга, на актрису. Я знал, что она вкладывает в эту сцену, и всю сцену я сыграл именно так. И вот когда я упал на колени, я смотрел на ее лицо, увидел ее глаза, и я замер. Я просто смотрел в ее глаза, в это лицо, замерев. And then the scene became silent. I've never felt a moment in acting where I didn't even think there was anything around me except her and I. And I was just looking at Cynthia, and I could see these truthful, honest tears coming out of her eyes. And I remember just looking at her going, it's going to be okay, you know? It's you know, and the connection was, when I watch it, I don't see an acting moment, I see a truthful moment, and to be honest, that scene could have been so empty with a whole bunch of acting. It could have been just like, you know, you know, but it wasn't, and it was so still, and it just resonated. And the director had the foresight to come in slowly with the camera on both of us, and there was no words. It was just eye contact, but it kept on telling even a deeper story, because for me, acting is just words. The words in acting can be thrown away, they can be changed into 100 different ways of saying the same scene. The only thing that matters is essentially the spirit and the signal we share as human beings. You know, and I was so proud of this one moment, because it wasn't about words, it wasn't about acting, it was about somebody really suffering. Mm-hmm. And at that point, I managed to just go into her journey. And it took my mind away from me having to act. And when I watch that scene, I see the truth of it, and I wish I could do more of that stuff, because it's really powerful stuff when you get into those moments. But yeah, it was the most demanding scene, and it ended up being so simple because my actress was willing to give her all, and all I had to do was support her. But this is exactly what Crixus had to do for Navia in that moment as well. Mm-hmm. So the translation is just this perfect, you know, example of when all the pieces come together. But it wasn't my choice, it was Cynthia's choice that really cemented it. В этот момент все вокруг стало тихо. Я еще никогда не встречал такого момента, чтобы во время съемок вокруг не было никого, как будто бы исчезло все, были только я и Синтия, и мы молчали, мы просто смотрели друг на друга, и так и было. Я просто сказал, все будет хорошо, все будет нормально, но я замер, я смотрел на ее настоящие слезы, я знал, через что она в этот момент проходит, и я прошел вместе с ней через это путешествие. И позже, когда я смотрел эту сцену, я вижу правду. Ее можно было бы сыграть как-то по-другому, очень пусто, по-актерски, что-то сыграть смерть. Но здесь действительно мы оба пережили этот момент утраты. И я думаю, что это очень важно в актерстве вообще. То есть, когда ты играешь персонажа, слова можно заменить, слова можно вообще опустить, говорить можно о чем угодно, но главное — дух, главное — ощущение и чувство. И это был не мой выбор, это был выбор Синтии. Она мне это сказала, она со мной поделилась, и я вместе с ней прошел через это путешествие. Друзья, к сожалению, на сегодня вопросов больше не будет. You know, the guy in the suit of Oliver Queen wanted to ask a question, but the guys from administration, they're telling us that we have to shut it down for today. Hey, Bubba. Hey.
Hey, you. Hey, Harlequin. Hey. Anyway, honestly, like, I just want to say thank you. Thank you so much for in Maori, when we go to people's land, we have to ask to be on the land first, and then we find some acceptance. Я просто хочу сказать вам всем спасибо. Oh, wow. Спасибо, ребята. This is kind of awkward. It's an awkward moment receiving a gift from Oliver Queen. Это очень странный момент получить подарок от Оливера Куина. But this is my true belief in story. This is actually, listen, I'm going to take a moment to say this. This is my true belief in story. My belief in story is that nobody's enemies. We're only enemies because of our minds and this sort of crazy crap that goes on in the world, right? На самом деле это действительно мое понимание мира. Никто не враг. Мы враги в своей голове. Мы не враги все. I mean, you know, I honestly, as an artist, care more to be part of this cinema and TV world if we can form bridges and be together somehow, because I see these beautiful faces here and I wonder why I live in a country on the other side of the planet that says stupid things about you know, whatever, but it's the media, whatever. I don't get it, and I want to work against it, and I hope that Oliver Queen gifting me something and me receiving it is a symbol of what I think needs to happen in story, because there are no bad guys. There's only interpretation, and I'm so thankful and honored to be here in Russia. I can't tell you what a beautiful moment in my life this is. Oh, boop, boop, boop. Kya kaha, Russia. Kya kaha. Kya kaha in Maori means stand strong. Stand strong, like with your beliefs. Stand strong. Kya kaha, Russia. Kya kaha. Yeah. Thank you, brother. Я считаю, что телевидение призвано для того, чтобы объединять народы. И я рад, что моя работа актера позволяет мне ездить по разным странам, видеть вас, видеть ваши лица, ваши красивые лица. Я очень рад быть здесь, в России. И получать от Оливера Куина подарок, на самом деле, это символ того, что нет плохих парней. Please take a photo of this and tweet it as much as you can. Because to Пожалуйста, me, symbolically, this сфотографируйте. is something quite important. And I'm going to tweet something. If you want to go on my Instagram or anything, you'll see what I write as a message. It's so important, this image, I think. Пожалуйста, снимите фотографии и распространяйте их как можно больше в Твиттере, в Инстаграме и прочих социальных медиа. Я хочу, чтобы это сообщение прогремело по всему миру. Злодеев. Спасибо, друзья. Аплодисменты еще раз. К сожалению, нам пора, но напоминаю, что завтра будет еще одно интервью с Маней и с Ману, и мы прощаемся сейчас. Прощаемся, ребят, еще раз аплодисменты!